Hey, Magribhi. Anyways, sometimes things have to change, you know what I mean? Because kana munhu achiita zvinhu the same thing year in year out and they expect different results. I want to body. I mean personally ndakatochinja and ndikuchinja gradually though, because like my brother Kuda, I know a lot of people on one of my videos Ajita Kuda I don't like it, but his life is slipping away slowly. I see. I think I got dakwa. The one achimtano rwara. No Kuda askurwara. Kuda no overdose apachi. Panyaya mbatutu. No problem. It's gonna come a time that people gonna look the other way, you know what I mean? Yes, we know that munomufarira kana akadagwa kana asina kudagwa anenge akanyarara is a decent guy. That's all I can say. You know, inini pacho zvangu ndaitombodaga kuita mboko chaiko, but I didn't find anything in it after a while. But during padaidagwa pacho vanhu vaizonditaura madman waita chakati, you know, sometimes ndaitoshatirwa ndatotaurwa zvandataurirwa izvozvo, togona kuti kukura kana tikuita sei. And I changed my ways. Change starts within. Kana munhu usikade kuchinja hapana kwaundoenda. My brethren Kuda asida kuchinja. I tried to keep quiet on his position, but because I was actually blamed that inini andinakwanisa kuendesa Kuda kuhospital or whatever. Pangaka dakwa neMusombodhiya akarara, and I was blamed because I attended the funeral instead of attending Kuda. You understand? Yes, funeral ndakaenda, and I know quite a number of people who we enjoy yourself, no chitengerana wawo and whatnot. But handifani kumiswa zvanenge nchiita, because munhu choose to be who they want to be. You understand? 2 minutes munhu anenge ari sober, the next thing arwara, almost near death. Kune vanhu vakawanda vari kutombowana ma-second chances ari kuwanikwa naKuda. You understand? Kune vanhu vari kufa neMusombodhiya muHarare, Greater Harare to be exact, pakumbari kusvika kuairport kusvika kuchitungwiza. But most of these things they are coming from the industrial sites. SanaMusombodhiya zvinogadziswa mapendi, zvinogadziswa even mabrandi, because ethanol is the main ingredient yebrandi kana whiskey yemuZimbabwe. Nependi, neparafini, zvinhu zvakangowanda wanda. Even petrol chaimo vakutoisa ethanol kuti vapamidzire the amount of petrol we can consume as drivers on the street in Zimbabwe. And but munhu anotora that thing onwa odhakwa. Imagine this thing is supposed to be for industrial purpose, ethanol, but people are consuming it, and you know, I cannot really stop anybody from doing it because we all come from different backgrounds, you know.
my background wasn't as rosy as it is, or as some people think it is, you know. Even pataitera reggae music, nasikapute mbanje, shama zangu zichiputa mbanje, and a lot of people didn't even believe me. Unoramba uchingotaura handipute mbanje, but vanenge vachiti since kufamba nevanhu vanoputa mbanje saka unoputawo, you know. But etano Musombodhiya mbatutu yauraya vanhu vakawanda. That's my point. To the point yekuti munhu anodyika liver yese pese yadambuka, you know. It's not about the local government to look at it, because it's the people supposed to look out for each other and to stop this mbatutu thing. Tisati taenda zvedu kumutoriro, vamwe vanogona kuti maprisa anozviziva kuti no, maprisa don't know. Vanoziva variko pamwe vashoma, but they need information from the public. Kuti uyu anotengesa mutoriro, uyu anotengesa mbatutu. You understand? Sometimes even nema videos atinoita zvinotoratidza kuti zvinhu zviri kutorwa munyika medu, and that's how they become aware of what's going on in the country. Why is it? But zvinodhaka izvi, the generation yacho iri kurova zvinodhaka zvacho is kumutoriro kwakanyanyira vanhu vadiki, especially vasikana. You know, school girls 17, 18, 19, 20. Vanenge vachidhilawo nevakomana vati hombe, vati kure mbichana, you know what I mean? It takes one hit, one, for you to get hooked with Mutoriro. Mbatutu is something that munhu anonwa, vamwe vanozviti vanenge vasina mari yekutenga macastles and makosi. Well, it's not something that is recommended to consume for somebody to survive, and it's supposed to be pleasurable. Chinhu chinofanira kukuvaraidza, noti kuti utambudzwe, kana wanwa wafanira kutambudzwa. Wakarwara, it's a sign yekuti maybe you should slow down or should stop. Takambaonwa maningi machateo akapedzera kuuraya vanhu. Chateo brandi rinonzi chateo, takamborino apedzera kuuraya. Kusati kwaane mbatutu, kusati kwaane Musombodhiya. The only thing next to mbatutu neMusombodhiya was kachasu, neglue, neTinashe. Patainwa chateo until Beatrice Hospital iri muna Simon Maserodzera panonzi paNazareth pakavhurwa ward yevanhu vainwa chateo chete. You understand? Any alcohol wakaiwanza it become poisonous, especially whiskey, brandy, because alcohol percentages yacho is 40% and up. With mbatutu you don't know, it can be 70%, it can be 100% overproof, just like Jamaican white rum. You know, saka the alcohol content is in your taste, in your mouth. Kuti how much water is supposed to add on, kuti rinwike. And but to tell you the truth, even if you go kumbara musika wewe, kana na okay, utaona mbatutu ichitengeswa zvakati kwari packaged muti mabhodhoro twe companies anotozikanwa anofanira kutengesa these things, but we know isusu vanhu kumbara kuti imbatutu. Inini personally, in case you never know, personally,
get that. And take a brand bottle store Mumbari. Simple. Kana ndakutenga ndakanda brand nini kana any sort of a whiskey that is made in Zimbabwe, I go kwanana trade center, kwanana N Richards, kwandoziva kuti izvi zvakadeliverwa necompany, because mamwe mabhawa akutengesa batutu in disguise vachihodha kumusika, kutoona munhu akatodhako. Plus vasikanawo futi vaya vanoda zvimaningi zvimaglenfiddich, vakomana enyu vanouya vachitenga mbatutu kumbari. Glenfiddich inenge yamukota kubva vasadza nembatutu imomo. Chenjerai vasikana, zviri kuitika. John Walker inozadzwa hafu yebhodho rese inozadzwa nembatutu, utoona musikana akadhakwa mukomana achibhaisa kuti today handisi kunwa zvinhu izvi ndikunwa chakati because anenge ada kuti uyo udhakwe. Saka ndo masituations atinawo, you know, even kuma get together mamwe panombarowa mapunch pai mune ma-apples, ma-pineapple, ma-oranges, momanzi kana mazowe kavaisiro imo munogona kuiswa mbatutu futi. You have to be very careful who you hang around with, you know what I mean. Unoona munhu mutaundi, pakati petaundi achinwa mvura toti hazviitike mbatutu, you know what I mean. Hakuna zvakadaro. 99% yevanhu vanenge vari mumbari anenge ane bhodho remvura mumwe anenge achinwa mbatutu. I'm not going to talk about other areas, but vanozviziva kwese kwanana chitungwiza kwanana ipoedzo vanozviziva kuti mbatutu iri kutonga ine mutoriro wokutonga. And this thing is not about the local government, it's about the people, you know. Yes, apanotodiwa mainforma akawanda, because sooner or later ndidya munhu anenge asikarwari, but mbatutu nemutoriro unowinza zvimwe zvirwere zvisati zvakukwanisa kudiagnoswa nemadoctors kuZimbabwe, because mutoriro hausati waane asati akuziva kuti munenge mune chii kana kuti unogadzirwa nechii. Only Musombodhiya ndo anoziva unogadzirwa neethanol. It's actually straight ethanol. Sometimes benzene, sometimes the spirit inoiswa jiki. And people drink that, you know what I mean. We're just killing one another, man. Ashwana kudaro. Saka ndikutongobatikanawo zvangu nevakomana nevari kuita. I just say to say it out loud because I thought if ndakazvitaura zvinogona kubuda bhoo, because ndakasiya zvichienderera hazvibudi futi bhoo. Inini wacho unofanira kuchinja the ways I deal with my brethren and the youths of Zimbabwe. To focus on other things other than sitting down and drinking beer. It's not going to be that easy, but I will try. And I'm going to do it anyways. Because I'm in control of my life. Some people, alcohol in Mutoriro is now controlling them. Saka pakaipa. Mabhesi vanhu vazhinji vanoziva. Yeah, sorry about that interruption in the phone call. But anyways, vanhu vazhinji vanoziva mabhesi. It's not like zvinhu zvinoitwa vanhu vakawanda aiwa. It's an open thing, you know. I'm not gonna go about
the police, because I'm not in charge of the police. I might be in charge of the people, you know, and in charge of my life. Saka ipapo zvinozikana nemaprisa, it's none of my business. What police is gonna do is none of my business. You know what I mean? Pressure point yacho itashika is gonna kill a generation. It's just a generation yedu yakabatwa nezvayakabatwa nazvo, you know, kuma 80s and 90s. Anazhinji vakafa, and I have a lot of people who died through sexually transmitted diseases, but also it's life, you know what I mean? But this is something that we can actually control as a people if we work together, you know what I mean? Because zvinhu zvinoita kuti timbogara pasi timboonesana. I have tried kuonesa vanhu vakawanda kuti apa naapa naapa. Inini vanhu vanotondoonesa kuti komati mani wadi kumbodaiwa wadi kumbodaiwa. I cannot tell somebody what to do. I can just suggest. Do you understand? I won't force anything on anybody, no. Because I don't want people to force anything on me. I'm an adult. You know, and all these people are adults. They haven't got things under 15, under 16. They are over. Nini shemunu mkuru. Ndakaonekwa nchinzi ndabatana nakuda ndakurova kuda kwakafa ndoita sei. Tena kuti jail. Moseka futi. It's reality. Those zvinenge mchitaura vamwe vanhu nza madman batai kuda murove kuda. Aiwa. Vanhu vavo kawapusha akadonha anogona kungofa. In most of them anongodonha pamberi pevanhu so. Utobva atoti atofa. Saka violence hatishandise kune vanhu aiwa hakuna chakadaro. But Musombodhiya is taken over, and Mutoriro is taken over the youths. My mind is not about my youth chete kwatone vanhu vakuru ndo vakutomhanya nacho chinhingi. Ndo vakumhanya netambo dzacho Hwezha. You know, it's a pity kuti this is where we are and that's where we're going. You understand? Kuna zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vanhu vashaye. But I think if it's because of drugs, alcohol, cough syrup, I think it's a choice. Inengaitwa nemunhu. And sometimes there's nothing we can do kuti timise zvinenge zvichiitika. Ndogara ndichitaura nevanhu kuti madai. And the same people come to me that very same moment achitaura kuti madman zvinoda iwe uripo. Ina handizvigoni nditori nenhamo dzangu shamwari kuti tsvaga upondi yekuti nditenga nyama. Iwe unenge une mari. So mari yacho yei yekutengera kaso. Just try, you know what I mean? Because some guys who are not out now, they are so selfish. You could nakuda on this small little problem yatinayo. Ian what should I mean mari makaso aiwa. And that's ramba Jesus. So everybody's practically selfish. Ghetto Medumbaro. One or two people they seem concerned, but I will think I will watch. I will think some Mutoriro.
nearikuno wacho vese vari very very selfish. Inini chaino, when I go to Zimbabwe, mashapina anotohoda beer like 3 times beer ravanohoda ndisipo. Saka munhu anenge achitsvaga kurarama, but zvikuuraya toti. I'm glad that when I come here, I go for like 2 months without drinking alcohol. Kana kuputa mbaji. Detox yangu is it's well disciplined. Yakaenda ku college. Ndakatanga kutonwa wawa maybe ndakauya muna March, the 11th of March, April, May. I actually started on the 2nd of June this year. It was almost like 2.5 months without me drinking not even a sip of beer, you know what I mean? That's why when my time I know Zimbabwe do no wonder ya. I since I see Chiga now teaching. It's because I'm more active in Zimbabwe. Kuno kunduskana ndakagara mumba, nduskana ndakarara and whatnot. And shande. But anyways, I hope somebody out of Zimbabwe could help somebody. This is not about Kuda alone. Help your neighbor, help your friend, help your cousin, help your sister. Katibatsirani. It takes a village to raise a child. It's an African proverb, and it is. Pazvaitwa izvipamba sina government zvokubatsira mwana mumusha. Saka ngatidzokere kune zvedu zvakudhara, chinyakare chedu chakudhara, tikwanise kubatsirana. Whether that person ishamwari yako, neighbor yako, iroja repamba penyu, let's get together and focus on stopping this drug abuse and Mutoriro neMusombodhiya nemabrongo ya, it cannot be stopped automatically because vanhu vakazvitanga variko kuno kuAmerica, vamwe vari kuUK. You understand? Saka the history tinoiziva isusu because I got the opportunity of coming to Canada. It is what it is. Blessed.